Okay, let us start. Hare Krishna. So, uh, start చేసే ముందు mostly the presentation will be in English. I'll try to speak in Telugu also. ఓకే, సో ఫస్ట్ టు సమ్మరైజ్, ఇంతకుముందు మనము చర్చించాము ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో దట్ వీ కెన్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ బై 3 ways: ప్రత్యక్ష ప్రమాణ్, అనుమాన్ ప్రమాణ్ అండ్ చివరికి శబ్ద ప్రమాణ్ గురించి మనం చర్చించాము. ప్రత్యక్ష ప్రమాణ్ మనం చూసాము. ప్రత్యక్ష ప్రమాణం తర్వాత అనుమాన ప్రమాణం అంటే ఇది ఒక విషయం గురించి మనము మన యొక్క బలంతో, అంటే డిపెండింగ్ బై అవర్ ఓన్ ఎఫర్ట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతమున ఈ యొక్క నవీన ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క ఈ మోడర్న్ అప్రోచ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దిస్ మోడర్న్ సైన్స్ ఇస్ దిస్ ప్రత్యక్ష ప్రమాణ్, అనుమాన్ ప్రమాణ్. అంటే మన సొంత ప్రయత్నంతోనే మనం అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం. కానీ మనం చూసాం ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ద్వారా, అనుమాన ప్రమాణం ద్వారా మనకు వచ్చే జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో, అది పరిపూర్ణమైనది కాదు. ఎందుకంటే మనం తర్వాత చూసాము ఎలాగా మన యొక్క ఇంద్రియాలు అనేవి పరిపూర్ణమైనవి కావు. మనకు 4 లోపాలు అనేవి ఉన్నాయి. అవర్ సెన్సెస్ ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్, వీ హ్యావ్ టెండెన్సీ టు కమిట్ ఇల్యూషన్, కమిట్ మిస్టేక్ అండ్ దెన్ వి చీట్. అపరిపూర్ణమైన ఇంద్రియాలు, తర్వాత అందువల్ల మనము భ్రాంతికి గురి అవుతాము. ఉన్న వాస్తవం ఒకటి ఉంటుంది కానీ మనకి ఇంకో విధంగా అర్థమవుతుంది. సో భ్రాంతికి గురి అవుతాము, ఆ విధంగా తప్పులు చేస్తాము, సరైన నిర్ణయానికి రాము. సో తప్పులు జరుగుతాయి. తర్వాత ఆ విధంగా మోసం చేస్తాం. సో శబ్ద ప్రమాణం అంటే ఇప్పుడు మనకు మన సొంత ప్రయత్నం వల్ల ఎన్నో విషయాలు తెలియవు. ప్రభుపాద చెప్తారు, అచింత్య ఖలువే భావ నతాం సరికైన యోజయత్. అచింత్యం అంటే ఇప్పుడు మన ఇంద్రియాలకి అతీతంగా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు చర్చించబోయే సబ్జెక్ట్ కూడా ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండం గురించి, సూర్యుడు, చంద్రుడు అవి ఎలా ఉన్నాయి, భూలోకం ఎలా ఉంది, హౌ ద ప్లానటరీ సిస్టమ్ సిచ్యువేటెడ్, వాట్ అబౌట్ దిస్ సోలార్ సిస్టమ్ ఎలా రన్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ కూర్చొని మనం చూడలేం. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు గో టు శబ్ద ప్రమాణ్. ఎవరైతే అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళే మనకు వివరించగలరు. సో ఇన్ దిస్ సెషన్ మనము ఈ టాపిక్ మీద చర్చ ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో అది మన సొంత అవగాహనతో లేకపోతే మన సొంత బుద్ధితో అవన్నీ చర్చ కాదు. ఇది ఏదైతే సైంటిస్ట్ చేస్తున్నారు అట్లా కాదు. శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది, శబ్ద ప్రమాణం మనం ఈరోజు మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం. సో శాస్త్రం మనకు ఏం వివరిస్తుంది, అందులో ఏముంది అది మనం చూస్తాం అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో స్టార్ట్ చేసే ముందు I just want to read a quote from Prabhupada. అంటే ప్రభుపాద ఎన్నో ప్రవచనాలు, ప్రభుపాద రాసిన గ్రంథాల నుంచి మనం ఎన్నో చదవచ్చు. అందులోంచి ఒకటి సో ఇక్కడ మనం చూస్తాము. ఇది ప్రభుపాద యొక్క ప్రవచనం, భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం 13వ శ్లోకంలో, మొంబాసా సెప్టెంబర్ 13, 1971లో ఇవ్వబడింది, ఇచ్చిన ప్రవచనం. Prabhupada says, just like we have got our eyes, but the eyes, we are very much proud of our eyes. We say, can you show me God? మనం మన కళ్ళు మీద చాలా గర్వంతో అడుగుతాం. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఉన్నారని చెప్తే కెన్ యూ షో మీ గాడ్ అని వెంటనే అడుగుతాం. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దాట్ వెదర్ యూ కెన్ సీ గాడ్, వెదర్ యూ హ్యావ్ గాట్ ద రిక్వైజ్డ్ ఐస్ టు సీ గాడ్, వెదర్ యూ హ్యావ్ రిక్వైజ్డ్ ఐస్ టు, భగవంతుడు చూడాలని మీరు సవాల్ వేస్తున్నారు కానీ మీరు చూడగలిగే ఆ కళ్ళు మీ దగ్గర ఉన్నాయా? జస్ట్ లైక్ ఇన్ యువర్ ప్రెసెన్స్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్లానెట్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అంతరిక్షంలో ఎన్నో గ్రహాలు ఉన్నాయి. లీవింగ్ aside all other planets, the sun and the moon. దయచేసి మైక్ ఆఫ్ ఉంచండి, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. లీవింగ్ aside all other planets, the sun and the moon. జస్ట్ కేవలం సన్, మూన్ యొక్క ఉదాహరణ తీసుకుంటే every one of us can see in day and night, but still they haven't got sufficient knowledge about the sun and moon. సో సన్, మూన్ మనం ప్రతిరోజు పగటి సమయం, రాత్రి సమయం చూస్తూనే ఉన్నాం ఆకాశంలో.
అయినా సరే మనకు సూర్యుడి గురించి చంద్రుడి గురించి పరిపూర్ణంగా వాస్తవం వాటి గురించి మనకు తెలియదు అనమాట. ఎందుకు? వై? బికాస్ దేర్ సెన్సెస్ ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్. ఎందుకంటే మన ఇంద్రియాలు అపరిపూర్ణమైనవి. ఇంతకుముందు సెషన్స్ లో మనం చూసాం. బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద సన్ అండ్ మూన్. దట్ ఈస్ చీటింగ్. సో మనకు పూర్తి అవగాహన లేదు, అయినప్పటికీ మనము దాని గురించి వివరించాలని ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాం సైన్స్ లో. అంటే అది మోసం అనమాట. They have no sufficient knowledge about the sun or the moon. Still, they are trying to speak about sun and moon. If you have no sufficient knowledge on a subject matter, and if you want to enlighten others with your speaking, that is cheating. సో మీ దగ్గర సరైన అవగాహన లేదు, మీ దగ్గర జ్ఞానం లేదు ఆ విషయం గురించి, అయినా సరే మీరు జనాలకి దాని గురించి బోధించాలని ప్రయత్నిస్తుంటే అది మోసమే అవుతుంది. బికాస్ యూ హ్యావ్ నో సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్, వై యు ఆర్ స్పీకింగ్ టు అదర్స్, దట్ ఈస్ చీటింగ్. హీ ఈస్ పోజింగ్ దట్ because you have no sufficient knowledge, why you are speaking to others, that is cheating. He is posing that I know, but he does not know. నాకు తెలుసు నేను చెప్తా అని ఆయన చెప్తున్నారు, బట్ ఆయనకు తెలియదు. దిస్ ఇస్ చీటింగ్. ఇంపర్ఫెక్ట్నెస్ ఆఫ్ సెన్సెస్. దే ఆర్ డిక్లేరింగ్ దట్ వీఆర్ స్టడింగ్ ద ప్లానటరీ సిస్టమ్ బై వాట్ ఈస్ కాల్డ్ టెలిస్కోప్. సో వాళ్ళు చెప్తారు మేము ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ గురించి మేము ఎలా చెప్పగలమంటే మన కళ్ళతో చూడలేం, అందుకే టెలిస్కోప్ వాడుతున్నాం. సో ప్రభుపాద ఇక్కడ అడుగుతున్నారు, బట్ హూ హ్యాస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ దిస్ టెలిస్కోప్? యూ హ్యావ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఆర్ యువర్ బ్రదర్ హ్యాస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్? ఆ టెలిస్కోప్ కూడా ఎవరు తయారు చేశారు? మీరు కానీ మీ సోదరుడు ఎవరు తయారు చేశారు? ఎవరో మనిషి తయారు చేశారు. బట్ హీ హాస్ గాట్ ఇంపర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్. హౌ ద టెలిస్కోప్ విల్ బి పర్ఫెక్ట్? సో ప్రతి ఒక్కరి ఇంద్రియాలు పరిపూర్ణమైనవి. సో ఆయన తయారు చేసిన టెలిస్కోప్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది? సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. దే ఆర్ సింప్లీ చీటింగ్ పబ్లిక్. ఈ విధంగా ప్రజలందరినీ మోసం చేస్తున్నారు. దే హ్యావ్ నో సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్, స్టిల్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు స్పీక్ ఆఫ్ సమ్ సబ్జెక్ట్ of which they have no sufficient knowledge. Besides that, one scientist proposes, theorizes something today, and another scientist makes this proposition, this theory, null and void, and he speaks something else. సో ఈ విధంగా ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు వచ్చి ఆయన ఒక థియరీ చెప్తాడు ఈ రోజు, మరి తర్వాత ఇంకో రోజు వచ్చి ఇంకో ఆయన వచ్చి అది తప్పు, అందులో చాలా లోపాలు ఉన్నాయని ఆయన ఇంకో థియరీ చెప్తాడు. ఈ విధంగా వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం అనేది ఎప్పుడు మారుతూనే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో డ్యూ టు ద ఇంపర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద సెన్సెస్. ఎందుకంటే ఇంద్రియాలని అపరిపూర్ణమైనవి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిస్టేక్ ఆర్ ఇల్యూషన్. సో ఇదే మనం చర్చించినట్టు మనకు తప్పు చేసే ప్రవృత్తి ఇంకా భ్రాంతి గురి ప్రవృత్తి అనేది ఉంది. సో ఇది ఒకటి దర్శనం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో డ్యూ టు ద ఇంపర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ సెన్సెస్. మిస్టేక్ మీన్స్ క్యాల్కులేషన్, mathematical calculation. 2 + 2 = 4, but sometimes by mistake we may put 3 or 5. సో 2 + 2 అంటే 4 అవుతుంది, కానీ అప్పుడప్పుడు తప్పుగా మనం 3 రాయొచ్చు, 5 రాయొచ్చు. అది ప్రవృత్తి ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిస్టేక్. అండ్ ఇల్యూషన్, భ్రాంతి అంటే ఏంటి? టు యాక్సెప్ట్ సంథింగ్ ఫర్ సంథింగ్. వాస్తవంగా ఒకటి ఉంది, కానీ దానికి ఇంకో విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం, అది భ్రాంతి గురి. జస్ట్ లైక్ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ వెన్ సంబడి ఇంక్వైర్స్ హూ ఆర్ యూ. ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి మీరు ఎవరు, యూ జస్ట్ గివ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. అప్పుడు వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం? ఐఎమ్ సచ్ అండ్ సచ్, ఐఎమ్ అమెరికన్, ఐఎమ్ ఇండియన్, ఐఎమ్ బార్న్ ఆఫ్ సచ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్. సో ఈ విధంగా మనము ఎవరైనా మీరు ఎవరని చెప్తే ఈ విధంగా మనం జవాబిస్తాం. బట్ దిస్ బాడీ ఈస్ నాట్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ స్పిరిట్ సోల్. కానీ వాస్తవం ఏంటి? మనం ఈ శరీరమే కాదు, శరీరం సంబంధంలో మనం మన యొక్క గుర్తింపుని మనం చెప్తున్నాము, బట్ మనం ఈ శరీరమే కాదు, వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్. అందుకే మనం భ్రాంతిలో ఉన్నాం. వాస్తవం మన గురించి మనకు తెలీదు, అందుకే ఇంకేదో మనం చెప్తున్నాం. అండ్ బికాస్ వీఆర్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ ఇల్యూషన్, దెర్ ఇస్ మిస్టేక్. సో ఈ విధంగా భ్రాంతిలో ఉండడం వల్ల మనం తప్పు చేస్తాం. తప్పు చేయడం తర్వాత దాన్ని కప్పివేయడానికి దేర్ ఇస్ చీటింగ్ అండ్ ద సెన్సెస్ ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్. దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్. Therefore, the so-called modern scientific world advanced. They do not know what is the actual living force within this body, which is moving this body. సో ఈ విధంగా ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది ఎంతో పురోగమించని చెప్తారు, బట్ మన గురించి మనకు తెలియదు. మన శరీరం ఏంటి, మన శరీరంలో ఉన్న జీవాత్మ ఏంటి అనేది మనకే తెలియదు. As soon as the spirit soul is out of the body, it is called dead. So we have got medical science for this body, we have got psychology for the mind, everything we have got, but where is the science of the soul which is moving the body and the mind? Where is the science? Is there any such science? You are all students, I think. ప్రభుపాద ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తున్నారు, మన దగ్గర శరీరం గురించి మెడికల్ సైన్స్ ఉంది, తర్వాత మనసు గురించి సైకాలజీ అనేది ఉంది, ఈ విధంగా అన్ని ఉన్నాయి, కానీ ఆత్మ గురించి విజ్ఞాన శాస్త్రం ఎక్కడుంది? మీరందరూ
ఇక్కడ విద్యార్థులే నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఈ యొక్క విజ్ఞాన శాస్త్రం ఆత్మ గురించి మన జ్ఞానం ఎక్కడుంది, ఎక్కడ నేర్పిస్తున్నారు? టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మూవింగ్ దిస్ బాడీ అండ్ ద మైండ్, ఇస్ దేర్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీస్ over the world to understand this science? Is there any? Then where is your knowledge? Somebody is accepting the mind as a self and somebody is accepting gross body as self. They do not know that both the body and the mind, both of them are material. So, uh, and the force or the entity which is moving this body and mind, that is spirit. So they have no knowledge. వీళ్ళ దగ్గర జ్ఞానం అనేది లేదు. సో ఈ విధంగా ప్రభుపాదులు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? మనము మన ఇంద్రియాల ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాము, కానీ మనకంత జ్ఞానం లేదనమాట. బట్ స్టిల్ మనకు తెలిసిన విధంగానే నాకు తెలుసు అనేసి మనం జనాలకి నేర్పిస్తా ఉన్నాం. మన కరికులం ఎడ్యుకేషన్ అంతా అదే ఉంది అనమాట. బట్ స్టిల్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది లేదు. అందుకే సరైన విధానం ఏంది? శబ్ద ప్రమాణం. ఎవరైతే ప్రామాణిక అధికారులు ఉన్నారో వారిచ్చిన జ్ఞానం మనం అంగీకరించడం. నాకే తెలుసు, నేనే ప్రయత్నించి అర్థం చేసుకుంటాను అనేది తప్పనమాట. ఉదాహరణకు మనము ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం చర్చించాము. ఉదాహరణకు ఒక చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు. ఒక చిన్న పిల్లాడికి ఆయన తండ్రి ఎవరో ఎలా తెలుస్తుంది? ఒకవేళ నేను ఎవరిని నమ్మను, నేను సొంతగా ప్రయత్నం చేస్తాను. ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి దగ్గర వెళ్ళి నేను నా DNA టెస్ట్ చేపించుకుంటాను. అది మ్యాచ్ అయితే అప్పుడు ఆయన తండ్రి అని నేను ఒప్పుకుంటాను. అలా చేస్తే ఆయన జీవితం కాదు, కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఆయన టెస్ట్ చేసినా సరిపోదన్నమాట. బట్ స్టిల్ డైరెక్ట్ వెళ్ళి తల్లి దగ్గర వింటే తల్లి చెప్తుంది పలానా వ్యక్తి మీ తండ్రి అని చెప్తే సింపుల్ ఆన్సర్ అయిపోయింది. టైం అంతా వేస్ట్ కాదు కదా. సో ఇప్పుడు ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం అంతా అదే అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ, ఇప్పుడు మనం అబౌట్ దిస్ యూనివర్స్, సోలార్ సిస్టమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో అ వీడియో. 1 minute. The night sky, the dark blanket above our heads adorned with shining stars, extending as far as the eye can see. The beauty and majesty of the universe have inspired awe and reverence in the best brains throughout history. Many millennia ago, an advanced civilization revealed the mystery of the origin and nature of the cosmos. The universe is made up of 14 vertically arranged planetary systems or lokas. In the center of Chandradweep stands the most extraordinary divine golden mountain New. The sun evaporates water from all over the creation and uses it as fuel. The Vedic literatures answer the question whether the cosmos always existed or it had a beginning. On the ocean, Vishnu expansion reclined on a serpent bed. From his navel arose a lotus on which Brahma was born. The super-intelligent being, Vishnu, reclining in mystic slumber amid the causal ocean. When he exhales, rules of universes issue from his body and expand until he inhales when all the universes return within him. So today we'll be seeing what we get the information about the universe, about our planetary system, situation of Earth, Sun, and all from the scriptures. So far, in our studies, in our curriculum or school, colleges, whatever we have studied about
how the sun is located in the center, it's fixed, and all the planetary systems, Mercury, Venus, Earth, Mars, they are all revolving around the sun. So is it true, or does it match what the scriptures say? Let us see today. So today, uh, అంటే చాలా మందికి ఇంగ్లీష్ అర్థం కాకపోవచ్చు. సో సో ఈరోజు మనం జస్ట్ ప్రభుపాద్ వారి యొక్క కోట్స్ మనం చదువుతాము. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీల్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇట్ బి నైస్. ఎందుకంటే మెయిన్ టాపిక్లో ఈరోజు ఎంటర్ అవ్వం. జస్ట్ విల్ సీ వాట్ ప్రభుపాద్ ఇస్ టెలింగ్ in his different lectures, uh, from Bhagavatam, and also conversations. So then later, maybe tomorrow in the next class, we'll enter into the details about the Vedic cosmology from Srimad Bhagavatam. So some quotes from Prabhupada's. Just now I read from lecture. There is another quote. Prabhupada's morning walk conversation um, on October 9th, 1975 in Durban. సో ఇది ఒక సంభాషణ. సో ఒక వ్యక్తి అడుగుతున్నారు రూపాయికి, సో ఇస్ దర్ లైఫ్ ఆన్ మూన్ స్వామీజీ, చంద్రుడి మీద జీవం ఉందా అని అడుగుతున్నారు. రూపాయ్ సేస్ ఎస్. దెన్ పర్సన్ ఆస్క్, బట్ కెన్ యూ సీ దెమ్, డూ దే హ్యావ్ బాడీస్? రూపాయ్ రిప్లైస్, అంటే మనం చూడగలమా దాన్ని, ఏమైనా వాటి కూడా శరీరాలు ఎలా ఉంటే మనం చూడగలమా? రూపాయ్ సేస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ గో దేర్, దెన్ సీ. ఐ డోంట్ అడ్మిట్ దట్ దే హావ్ గాన్ టు ద మూన్ ప్లానెట్. సో హియర్ రూపాయ్ ఇమీడియట్లీ ఈస్ టెల్లింగ్, నాకైతే నమ్మకం లేదు వాళ్ళు చంద్రుడి దగ్గర వెళ్ళారని. సో ఆ వ్యక్తి అంటున్నారు, మీకు విశ్వాసం లేదా? యూ డోంట్ బిలీవ్? ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, ఇట్ ఈస్ 16 lakhs మైల్స్ అబౌవ్ ద సన్, ద మూన్. అంటే చంద్రుడు ఎక్కడ ఉందంట? సూర్యుడి కంటే 16 లక్షల మైల్స్ ఇంకా పైన ఉందంట. హియర్ మోడర్న్ మనం చదువుకునేది, ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్పినది కంప్లీట్ డిఫరెంట్. మనం ఏమనుకుంటున్నాం? we say that moon is near to us, moon is just a satellite to this planet, and sun is far away. Here you see Prabhupada is completely telling different. 1,000 miles above the sun. So then a వ్యక్తి చెప్తున్నారు, actually, well, they say, Prabhupada immediately interrupts, they say they are fools, they're all fools. Quarter million miles. Prabhupada says, we don't accept them. 16 lakhs. 1,600,000. Prabhupada says, yes, above the sun. So then Prabhupada questions, how they will go? And the sun is 96 million miles away. Here, that person points out, yeah, Pushta Krishna, he corrects 93 millions. Here, see, one more comedy here is, I mean, I feel like that. ఎప్పుడైతే కెప్లర్, ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ కెప్లర్స్ లా ఆఫ్ ప్లానటరీ మోషన్స్. ఇఫ్ యూ సీ దాట్, అందులో కెప్లర్ ఏం చెప్తారంటే, సూర్యుడి నుంచి చంద్రుడికి, సారీ, భూమికి సూర్యుడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందంటే 13 లక్షల సంథింగ్ లైక్ దట్, 13 మిలియన్ మైల్స్ సంథింగ్ he says. And then later scientists, they say it is 93 million miles. Here the figure which they are telling is from scientists. శాస్త్రం ఫిగర్ డిఫరెంట్ ఉంది. సో హియర్ సైంటిస్ట్ దే సే ఆల్వేస్ దే చేంజ్. పూర్వం ఒకరు ఇంకో ఒక చెప్తారు, తర్వాత వచ్చే వాళ్ళు అది ఇంకో విధంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఇట్ ఆల్వేస్ చేంజెస్. సో మెజర్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ శ్రీమద్ భాగవతం సిన్స్ ద లాస్ట్, ఐ మీన్ 5,000 years, and these people have become civilized for last 300 years, and we have to accept the statement, or the statement which is made 5,000 years at least. ప్రభుపాద ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తున్నారు, భాగవతంలో దీని గురించి వర్ణన 5,000 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఉంది, ఇంకా వీళ్ళు ఇప్పుడే 300 సంవత్సరాల క్రితం నేర్చుకున్నారు. మేము వీళ్ళ దగ్గర వినాలా, వీళ్ళ స్టేట్మెంట్ వినాలా, లేకపోతే భాగవతంలో ఉన్నది వినాలా? అట్లీస్ట్ దే డిస్కస్డ్ ఆర్ దే హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్. యూ కెనాట్ డినై దట్. దే ఆర్ గివింగ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్లానెట్స్ వేర్ ఇట్ ఇస్ సిచుయేటెడ్. అట్లీస్ట్ దే హ్యాడ్ డిస్కషన్. సో దే వర్ అన్సివిలైజ్డ్. సో ఇప్పుడున్న నవీన నాగరికతలో ఉన్న జనాలు ఏమనుకుంటారంటే, పూర్వం అందరూ కూడా దేర్ వాజ్ నో సివిలైజేషన్, మోడర్న్ సివిలైజేషన్ ఇస్ ఓన్లీ అడ్వాన్స్ సివిలైజేషన్. సో ప్రభుపాద ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, 5,000 సంవత్సరాల క్రితమే దీని గురించి చర్చ ఉంది మన శాస్త్రంలో.
ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంది. సో వాళ్ళు చర్చిస్తున్నారంటే, సో హౌ కెన్ యూ సే దే ఆర్ అన్సివిలైజ్డ్? Then Pushna Krishna continuing conversation. The moon that we see in the sky, the same moon. Prabhupada says, yes, and there is fire, blazing fire just like in the sun. But it is surrounded by cool atmosphere. Therefore, it is pleasing. Heat coming through cool atmosphere, it is pleasing. This is a statement. What do they know? Huh? They cannot explain why it is so brilliant. We explain. There is fire like flames, therefore it is brilliant. They say that every planet looks like that. That's not a fact. Then all the planets together, why they cannot illuminate this earth at night? Only the moon is required. Huh? Well, they give the excuse that all the other stars are so far away that light doesn't shine bright enough. There are no other nearer planets. So here the discussion about the nature of sun and moon is going on. సో సూర్యుడి నుంచి వెలుగు వస్తుంది, చంద్రుడి నుంచి వెలుగు వస్తుంది. కానీ సైన్స్లో ఏం చెప్తారంటే ఆ, అన్నిటి నుంచి కూడా వెలుగు వస్తుంది. ప్రభుపాద్ ఇమీడియట్లీ సేస్ దట్ దే సే దట్ ఎవ్రీ ప్లానెట్ లుక్స్ లైక్ దట్, సేమ్ అట్లానే ఉంటుంది. బట్ దాట్స్ నాట్ అ ఫ్యాక్ట్. ప్రభుపాద్ సే దట్ ఇస్ నాట్ అ ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే ఒకవేళ అన్నిటి నుంచి వెలుగు వస్తే రాత్రిపూట మనకు వెలుగు వెనక్కి ఎందుకు చంద్రుడు ఒక్కటే కావాలి, మిగతా గ్రహాలు కూడా ఆ, వెలుగు ఇవ్వచ్చు కదా. Their philosophy is that the Earth, Venus, and Mars, these different planets, they don't give off any light. Then why, Prabhupada says, then why do they say that all the planets look like moon? They say like that. Pushta Krishna. They think the moon is just reflecting light from the sun. So why it is not reflecting to other planets, only to the moon? Why special advantage of the moon? Prabhupada is questioning. Huh? సో చంద్రుడి నుంచే లైట్ వస్తుంది. సో సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే చంద్రుడిలో లైట్ ఎలా అవుతుందంటే సూర్యుడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి చంద్రుడు లైట్ ఇస్తుంది. సో ప్రభుపాద్ వెంటనే ప్రశ్నిస్తున్నారు, సో చంద్రుడికి ఎందుకు స్పెషల్ గా లైట్ సూర్యుడు రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు, మిగతా గ్రహాలు కూడా ఇవ్వచ్చు కదా. సో దే హ్యావ్ నో రీజన్. ఆల్ రాస్కల్స్ ఫిలాసఫీ. వై పర్టికులర్లీ టు ద మూన్, వై నాట్ అదర్స్? సింప్లీ థియరీస్ అండ్ మెంటల్ స్పెక్యులేషన్. దే హ్యావ్ నో సైంటిఫిక్. సో ఇవన్నీ జస్ట్ థియరీ మాత్రమే, కేవలం మనోకల్పన. సైన్స్ అనేది లేదు. అండ్ ద శాస్త్ర డెఫినెట్లీ గివ్స్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మూన్ ఫ్రమ్ ద సన్ ప్లానెట్. కానీ శాస్త్రంలో డిస్టెన్స్ కూడా ఇవ్వబడింది, ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్. సూర్యుడికి చంద్రుడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? 1,600,000 miles. దెన్ సిమిలర్లీ 1,600 million up the Mars, the Venus, then everything. And moon is specifically mentioned that it is so brilliant because there is fire, blazing fire, and the fire, blazing fire is so illuminating that even at night it looks white bright. సో శాస్త్రం చెప్పబడింది చంద్రుడి గురించి కూడా, చంద్రుడిలో కూడా బ్లేజింగ్ ఫైర్ ఉంది, అండ్ ఇట్ ఇస్ సో ఇల్యూమినేటింగ్ దట్ అది పూర్తిగా తెల్ల కనిపిస్తుంది, బ్రైట్. సో దిస్ ఇస్ రీజనబుల్ బికాస్ నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ద సన్. సూర్యుడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందని కాదు అక్కడ. ద సన్ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ అదర్ ప్లానెట్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫైర్. Just like sun, there is fire. Similarly, moon also there is fire. The sun is not covered by cool atmosphere, but the moon is covered by cool atmosphere. Therefore, it is pleasing. So, ఈ విధంగా కంటిన్యూ అవుతుంటే, so in this discussion, Prabhupada explains, yeah, this point. Does that, Pushta Krishna, does that mean that it's farther away from the earth than the, I mean, does that mean that the earth is farther from the moon than from the sun? సో ఈ డిస్కషన్లో ఇప్పుడు ఏం అర్థమవుతుందంటే ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, శాస్త్రం చెప్తుంది, చెప్పబడింది చంద్రుడి దగ్గర లేదు, సూర్యుడి దగ్గర ఉన్నాడు, సూర్యుడి కంటే దూరం చంద్రుడు ఉన్నాడు. ఓకే, సో సో ఇప్పుడు ఆ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు కన్ఫర్మ్ చేసుకొని. ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, ఎస్ సర్టెన్లీ సన్ ఈజ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. ఈ బ్రహ్మాండానికి సూర్యుడు అనేది సెంటర్ లో ఉంది. And other planets there are above the sun and lower the sun. Sun is in the middle of the universe. So మిగతా గ్రహాలని సూర్యుడికి పైన ఉన్నాయి, తర్వాత కింద ఉన్నాయి, సూర్యుడు సెంటర్ లో ఉంది. So everything is there. The whole, what is called radius diameter from one point to another of the universe is given there. So శాస్త్రంలో అంత చెప్పబడింది, ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క డయామీటర్ కూడా ఇవ్వబడింది, మొత్తం హోల్ యూనివర్స్ యొక్క డయామీటర్ కూడా ఇవ్వబడింది. వాట్ ఈస్ దట్? Prabhupada says here finally 4 billion miles, the diameter of the universe. So if the distance is so vast, then one planet is situated some millions of miles away. It is not extraordinary. The whole area is 4 billion. Okay.
So, so here, Prabhupada says about this point. Yeah, but we say on the authenticity of the description in Vedic literature, therefore it is authentic. సో మనం ఇంత ఆ, విశ్వాసంతో ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము ఎందుకంటే ఇది శాస్త్రంలో వేదిక లిటరేచర్లో ఇలా ఇవ్వబడింది సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆథెంటిక్ దిస్ ప్రూవ్స్ దాట్ దే డిడ్ నాట్ గో టు ద మూన్ ప్లానెట్ సో ఈ విధంగా మనం నిర్ధారించవచ్చు ఎందుకంటే సూర్యుడి దగ్గర ఉన్నాడు చంద్రుడు ఇంకా దూరం ఉంది భూమి కంటే సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఫ్యాక్ట్ తోనే మనం చెప్పగలము వాళ్ళు చంద్రుడి దగ్గర వెళ్ళలే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ 16 lakhs miles above sun then it is impossible so this is bogus propaganda they have gone to moon. So it's a very reasonable proposition, Pushta Krishna says. Because going to the moon, they simply come back with some rocks. Rocks they can get on the earth also. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు మూన్ మీద వెళ్ళి ఏం చేశారు జస్ట్ దే బ్రింగింగ్ సమ్ రాక్స్ అది భూమిలో కూడా దొరుకుతాయి మనకు అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చేయలేదు సో ప్రభుపాద సెల్లింగ్ దే ఆర్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ సమ్ శాండ్ సమ్ రాక్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ దే హ్యావ్ గాన్ టు ద ఫూల్స్ మే బిలీవ్ బట్ వీ కెనాట్ బిలీవ్ వీ హ్యావ్ గాట్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వై షల్ ఐ బిలీవ్ చంద్రుడి దగ్గర వెళ్ళారని చెప్పారు వెళ్ళి ఏం తెచ్చారు ఏదో శాండ్ సమ్ రాళ్ళు తీసుకొచ్చారు సో మూర్ఖులు వాళ్ళని నమ్మగలరు కానీ మనం నమ్మము వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వై షల్ ఐ బిలీవ్ సో ఆల్ ఆఫ్ ద పొలిటీషియన్స్ ఆర్ టేకింగ్ ద మనీ అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ సో ఈ విధంగా అందరు రాజకీయ నాయకులందరూ మన దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని ఈ విధంగా వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తున్నారు ప్రభుపాద చెప్తున్నారు అవును దట్స్ ఆల్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ అందరినీ శోషిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు దట్స్ ఆల్ దిస్ ఇస్ దేర్ బిజినెస్ వాళ్ళ వ్యాపారమే ఇది జస్ట్ లైక్ పాకిస్తాన్ పొలిటీషియన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ దే కెనాట్ సప్లై ఫుడ్ దే డిక్లేర్ వార్ విత్ ఇండియా దట్స్ ఆల్ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఉన్న రాజకీయ నాయకులు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రజలకి ఆహారము అందియలేరో వెంటనే భారతదేశంతో వాళ్ళు యుద్ధం ప్రకటిస్తారు ద అటెన్షన్ ఇస్ డైవర్టెడ్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద లాస్ట్ వార్ ఇంతకుముందు యుద్ధంలో అంటే ప్రభుపాద అప్పుడు టైంలో చెప్తున్నారంటే మేబీ 1971 వార్ అరౌండ్ దట్ టైం సో వెన్ నో మ్యాన్ వాజ్ జాయినింగ్ సో యుద్ధం ఏర్పడింది సో ఎప్పుడైతే భారతదేశంలో కూడా ఇలానే జరిగింది అనమాట ఎప్పుడైతే భారతదేశం నుంచి ఆ యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి ఎవరు రాలేదో అప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేసింది దే క్రియేటెడ్ ఇండియా క్రియేటెడ్ ఇన్ ఇండియా దే క్రియేటెడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్యామిన్ అప్పుడు కృత్రిమంగా ఈ కరువు అనేది ఏర్పడింది అంటే ఆహారం లేకుండా తయారు చేసింది అనమాట సో ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ దే జాయిన్ మిలిటరీ సో మీకు తిండి కావాలంటే ఆహారం కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఇన్ ద వార్ మిలిటరీ సో ఆ విధంగా సో ద గవర్నమెంట్ క్రియేటెడ్ అ సిచ్యువేషన్ పర్చేస్డ్ ఆల్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ స్టాక్డ్ అండ్ when the price is very high the government opened controlled shop at high price సో ఈ విధంగా మనం నిన్న చూసాము దిస్ పేపర్ మనీ ఇట్స్ ప్లాస్ సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే ఈ పేపర్ మనీ ఏది ఉంటుందో సో వెంటనే ప్రభుత్వం ఇష్టం ఉన్నట్టు ఈ రాజకీయ నాయకులు మొత్తం కరప్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు ధరలు పెంచేస్తారు స్టాక్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకుంటారు సో ఈ విధంగా మొత్తం మోసం అన్నమాట సో ద పీపుల్ హ్యాడ్ నో మనీ దెర్ఫోర్ దే వర్ ఒబ్లైజ్డ్ టు జాయిన్ మిలిటరీ సో చాలా ఎక్కువ ధరలో ధాన్యం అమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు జనాల దగ్గర డబ్బులు లేరు సో వాళ్ళు బలవంతంగా మిలిటరీ జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది సో దీస్ పొలిటీషియన్స్ డీమన్స్ దే ఆర్ సో డేంజరస్ సింప్లీ టు కీప్ దర్ పొజిషన్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ నెఫేరియస్ యాక్టివిటీస్ because they don't believe in the next birth they are not afraid of sinful activities they can do anything whatever like I like this life there is no I mean this life is finished that is the whole philosophy of the modern educated man so ఇప్పుడు ఆధునిక సో కాల్డ్ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ ఫిలాసఫీ ఏంటి వచ్చే జన్మని ఎవరు చూశారు అందుకే ఇష్టం ఉన్నట్టు ఎలా అయినా మనం ప్రవర్తించాలి there is no big life big professors they say like that there is no life after death చచ్చిపోయిన తర్వాత జీవం ఉన్నదని ఎవరు చెప్తున్నారు there is no life సో ఈ విధంగా ప్రభుపాద చెప్తున్నారు therefore the ఆర్య సమాజీ రాస్కల్ was that is Hindu belief why Hindu belief ఈ విధంగా వాళ్ళు చెప్తారన్నమాట సో does the Muhammadan does not grow old that answer he cannot give he is such a rascal and at last he said that I am God so they are all dogmatic so in this way Prabhupada is telling so here we can see so all this so-called modern education everything based on ఎలాగైతే ప్రత్యక్షం ఇప్పుడు నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది నేను ఎవ్రీథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ నాకు ఇది అనిపిస్తుంది వి థింక్ ఐ సపోజ్ పర్హాప్స్ ఐ బిలీవ్ సో ఇదంతా సైన్స్ కాదు అనమాట ఇదంతా మోసం ప్రభుపాద చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు డార్విన్స్ థియరీ దిస్ ఇస్ నాట్ సైన్స్ జస్ట్ హీస్ స్పెక్యులేటింగ్ ఆయన యొక్క మనోకల్పన మేబీ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అగో అని అలా చెప్తారనమాట
దెర్ ఇస్ నో సైన్స్, ఫ్యాక్ట్ అనేది లేదు. అందుకే ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, వి వాంట్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్, నాట్ సచ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సంశయం. అంటే సందేహంతో కూడిన జ్ఞానం మనకొద్దు, పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ కావాలి. దేర్ ఫర్ కృష్ణ సేస్ అసంశయం, వితౌట్ ఎనీ డౌట్. అసంశయం, దట్ ఈస్ నాలెడ్జ్, అది జ్ఞానం. అండ్ సమగ్రం, కంప్లీట్ నాలెడ్జ్, కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. అసంశయం సమగ్రమం యథా జ్ఞాసి తచ్చును, 7th chapter 1st శ్లోక. So if we have got the chance of knowing complete without any doubt, so why shall I go to you, rascal? Your knowledge is based on perhaps, maybe. సో ఇక్కడ మనకు భగవద్గీత పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం, అసంశయం, ఏం సందేహం లేకుండా కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఇస్తుంటే నేను ఎందుకు నీ దగ్గర వస్తాను? నువ్వు జస్ట్ ఏదో నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది, మేబీ అలా అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నావు. వై షల్ ఐ గో టు సచ్ నాలెడ్జ్? ఐ విల్ హ్యావ్ టు గో సమ్వేర్ టు టేక్ నాలెడ్జ్. సో వై నాట్ గో టు కృష్ణ? ఎలాగో ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి జ్ఞానం నేను అర్థం చేసుకోవాలి. సో వై నాట్ టు గో టు కృష్ణ వేర్ ద నాలెడ్జ్ కంప్లీట్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్? సో కృష్ణుడు ఇక్కడ పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం, ఏం సందేహం లేకుండా నాకు ఇస్తున్నారు. సో నేను డెఫినెట్లీ ఆయన దగ్గర వెళ్తాను. వై షల్ ఐ గో టు యూ, రాస్కల్? Prabhupada says, you simply say, maybe, perhaps, I think. What is the use of this knowledge? అలా అవ్వచ్చు, బహుశా, నేను అలా ఆలోచిస్తున్నాను. ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ యొక్క ఉపయోగం ఏముంది? సో వీ డోంట్ యాక్సెప్ట్. యూ కెనాట్ సే దట్ యు ఆర్ రైట్, ఐఎమ్ రాంగ్, బికాస్ యు ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ సమ్, గోయింగ్ టు సంబడి యూ గెట్ నాలెడ్జ్, ఐఎమ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు సంబడి టు గెట్ నాలెడ్జ్. మీరు ఇలా చెప్పలేరు. సో ఈ విధంగా ప్రభుత్వం చెప్తున్నారు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ assured that complete knowledge without any doubt, but you have no such confidence. సో ఇక్కడ నేను పూర్తి విశ్వాసం చెప్తున్నా, అది ఇక్కడ పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉంది, భగవంతుడు ఇస్తున్నారు, కానీ మీకు విశ్వాసం లేదు. ఓకే, హియర్ వన్ మోర్ కోట్. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ స్మాల్ బ్రేక్ ఐ కెన్ షో యూ అనదర్ వీడియో. 1 minute. హరే కృష్ణ. This we'll discuss about this planetary model and what scientists say about that. Just for a break. Let's look at our solar system. Mainstream scientific notion has been to portray the solar system as heliocentric, sun-centered. Innovative geocentric model, sun, planets, and constellations revolve around the Earth in an approximately 24-hour. What may surprise many is that a geocentric or earth-centered is also capable of explaining the cosmic phenomenon with equal, if not better, accuracy, as is confirmed by many eminent scientists. Either seen as to be used with equal justification. Two sentences. The sun is at rest and the earth moves, or the sun moves and the earth is at rest, simply mean two different conventions concerning two different CS. We know that the difference between a heliocentric theory and a geocentric theory is one of relative motion only, and that such difference has no physical significance. Obviously, it matters little if we think of the Earth as turning about on its axis, or if we view it at rest while the fixed stars revolve around it. Geometrically, these are exactly the same case of relative rotation of the Earth and the fixed stars with respect to one another. Although the heliocentric model has been widely propagated, it has never been proven. There is no planetary observation by which we on Earth can prove that the Earth is moving in an orbit around the Sun. The Vedas give amazing information about the sun. Do you know what energy
Yes, the sun evaporates water from the creation process as fuel, just as liquid uses moisture. Modern science knows that sunlight contains many types of rays, such as ultraviolet, infrared, gamma rays, X-rays, etc. The authors describe that sunlight contains 1,000 different types of rays, each possessing specific sun properties. Just as in a house, electricity regulates coolness, heat, light, sound, etc. So the sun's rays control heat, that humid, sunlight, darkness, and light throughout the universe. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అర్థం కాని వాళ్ళకి నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కష్టం అని. సో లెట్ us కంటిన్యూ. ఇక్కడ ఇంకో కోట్ ప్రభుపాద్ చదువుతాము. సో హియర్ దిస్ మార్నింగ్ ఒక కన్వర్సేషన్ అగైన్ March 18, 1976 in Mayapur. So Prabhupada, questions. So why the moon is particularly rises from the eastern side? The moon, according to the scientists, the moon is going around like this. So why the moon is rising from the eastern side? It is going around. Why it appears from the eastern side? So ఇక్కడ ప్రభుపాద ప్రశ్న ఏంటంటే చంద్రుడు గురించి చర్చ చేస్తున్నారు. తర్వాత చంద్రుడు సూర్యుడు తర్వాత. సో చంద్రుడు ఎందుకు పూర్వం నుంచి అంటే ఈస్ట్ నుంచి ఎందుకు ఉదయిస్తుంది? ఇలా ఈస్ట్ నుంచి ఉదయిస్తూ వెస్ట్కి పోతుంది. ఎందుకు ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ అనేసి ప్రభుపాద ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అరౌండ్. వై ఇట్ అపియర్స్ ఫ్రమ్ ద ఈస్టర్న్ సైడ్? ద డివోటీ ఆన్సర్స్ దే సే బికాస్ ద ఎర్త్ ఇస్ స్పిన్నింగ్ ఆన్ అన్ యాక్సిస్. సో దీనికి ఆన్సర్ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్తారంటే ఎర్త్ కూడా దాని యొక్క యాక్సిస్ మీద రొటేట్ అవుతుంది, స్పిన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా సో ప్రభుపాద్ మళ్ళీ అడతారు ఏంటది. సో పంచద్రవిడ ఇంకోటి ఒకటి కాజ్ ద ఎర్త్ ఇస్ టర్నింగ్. దట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో వాట్స్ ద ఆన్సర్ Srila Prabhupada? So you answer, he has understood. Pushta Krishna, according to Bhagavatam, the moon is not going around the earth, it is revolving around Mount Semeru, isn't it? Yes, according to Bhagavatam that is a different thing, but this Pushta Krishna, but why the moon should simply follow the same pattern? Prabhupada, yes, going east to west. Why not from any other direction, random, sometimes rising from the south? Prabhupada, yes. Pushta Krishna, sometimes perhaps from the north. Well, they say it has a fixed orbit around the earth. Prabhupada, Hamsadutta says it has a fixed orbit. He repeats again. సో ఇక్కడ చర్చ ఏంటంటే చంద్రుడు ఎందుకు ఎప్పుడు కూడా ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఎందుకు ఉదయిస్తున్నాడు అంటే పూర్వం నుంచి ఇది ఈస్ట్ డైరెక్షన్ నుంచి ఉదయిస్తూ వెస్ట్ లో పశ్చిమంలో అది అస్తమిస్తాడు. సో ఎందుకలా? అది ఎప్పుడైనా అంటే దానికి ఆన్సర్ మీరేం చెప్తారంటే బికాస్ ఎర్త్ ఇస్ స్పిన్నింగ్. అది ఎర్త్ స్పిన్ అవుతుందంటే చంద్రుడు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు కదా, సౌత్ నుంచి రావచ్చు, నార్త్ నుంచి రావచ్చు, ఎందుకు ఒకటే డైరెక్షన్ వస్తుంది? దానికి హంసదూత ఇంకో డివోటీ ఆయన చెప్తున్నారు ఎందుకంటే చంద్రుడికి ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్ అనేది ఉంది. అంటే భూమి చుట్టూ తిరగడానికి చంద్రుడికి ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్, ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్ ఉంది. తమాలకృష్ణ ప్రశ్నిస్తున్నారు. అంటే ప్రభుపాద్తో భక్తులందరూ ఈ టాపిక్ మీద చర్చ ఇది, అది మార్నింగ్ వాక్ లో. సో తమాలకృష్ణ, హూ ఫిక్స్ ద ఆర్బిట్? జయతీర్థ కృష్ణ. తమాలకృష్ణ, ఛాన్స్. ప్రభుపాద్ తర్వాత అండ్ ద సన్ ఈజ్ ఆల్సో రైజింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈస్ట్. ఇప్పుడు సన్ గురించి చెప్తున్నారు. సూర్యుడు కూడా ఈస్ట్ నుంచే ఉదయిస్తుంది, బట్ సన్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అప్ అండ్ మూన్ ఈస్ మూవింగ్. సో వై దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సైడ్? ఇప్పుడు సైన్స్ ఏం చెప్తుంది? సన్ ఫిక్స్డ్ ఉంది, తర్వాత మిగతా గ్రహాలన్నీ కూడా తిరుగుతున్నాయి, తర్వాత చంద్రుడు కూడా భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ప్రభుపాద్ ప్రశ్న ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఏమన్నారు? చంద్రుడు ఎందుకు సేమ్ డైరెక్షన్ ప్రతిరోజు సాయంత్రము ఈస్ట్ నుంచి ఉదయిస్తుంది, తర్వాత వెస్ట్ లో అస్తమిస్తుంది. అదే విధంగా ప్రతిరోజు ఉదయము సూర్యుడు కూడా
ఈస్ట్ నుంచే ఉదయిస్తున్నాడు, సూర్యుడు కూడా తర్వాత వెస్ట్ లోనే అస్తమిస్తున్నాడు. సో ఆ యొక్క రూల్ ఎందుకు అనేసి ఈ యొక్క క్వశ్చన్ ప్రపోజల్ ఇస్తున్నారు. సన్ ఈజ్ ఆల్సో రైజింగ్ ఆన్ ద ఈస్ట్ బట్ సన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అప్. ఇప్పుడు మీరు అంటారు సన్ ఫిక్స్డ్ కదా అండ్ మూన్ మూవ్ అవుతుంది, మరి రెండు ఒకటే డైరెక్షన్ లోనే తిరుగుతున్నాయి కదా, దీనికి ఎందుకలా అని అడుగుతున్నారు. సో హరీష్ బ్రో, వెల్ దే సే దట్ ద మూన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ అరౌండ్ ద ఎర్త్. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మూన్ అంటే చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతుందని వాళ్ళు చెప్తారు. ప్రపాద్ వారు అది వినగానే వెంటనే ఇస్ దట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్డ్, ఇప్పుడు నేను అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం వచ్చిందా అని అడుగుతారు పంచద్రవిడ. వెల్ దే బోత్ అపియర్ దట్ వే బికాస్ ఆఫ్ ద టర్నింగ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. దానికి ఏం చెప్తున్నారు సమాధానం? ఆ విధంగా రెండు అలా ఎందుకు అనిపిస్తున్నాయి అంటే భూమి తిరుగుతుంది కాబట్టి. బట్ రోబోట్స్ మళ్ళీ అది గుర్తు చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు చెప్తారు కదా సన్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అప్ పంచద్రవిడ, బట్ ద ఎర్త్ ఇస్ టర్నింగ్. భూమి కూడా తిరుగుతుంది ప్రభుపత్, ఎర్త్ ఇస్ టర్నింగ్ అండ్ మూన్ ఇస్ టర్నింగ్, బట్ వై ద సన్ అండ్ మూన్ రైజెస్ ఫ్రమ్ సేమ్ సైడ్? ఓకే మీరు చెప్పింది ఒప్పుకుంటాను, భూమి తిరుగుతుంది తర్వాత చంద్రుడు కూడా తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు సూర్యుడు చంద్రుడు రెండు కూడా ఒకటే డైరెక్షన్ నుంచి ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఉదయిస్తున్నాయి అని ప్రశ్న. బికాస్ ద ఎర్త్ టర్న్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. ఎందుకంటే భూమి ఆ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది కాబట్టి ఆ డైరెక్షన్ లో వస్తున్నాయి. ప్రభుపాద్ వెంటనే జస్ట్ టాక్ ఇట్ ఇస్ ప్రాపర్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఎవరైతే వింటున్నారో మీకు ప్రభుపాద్ గారు ఏం అడుగుతున్నారు అర్థమవుతుంది కదా. అంటే మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే వెంటనే మీరు కూడా ఏమైనా మాట్లాడంటే మధ్యలో మాట్లాడచ్చు. హరే కృష్ణ. అదే ప్రభు, అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు ఒకే టైం ఒకే ఈస్ట్ నుంచి సూర్యుడు చంద్రుడు వెస్ట్ నుంచి వస్తున్నాడు కదా, ఒకే ప్లేస్ నుంచి ఒకే సైడ్ నుంచి ఎలా వస్తున్నాడు, ఎందుకు వస్తున్నాడు అనేది క్వశ్చన్. యా అంటే ఇప్పుడు మన స్టడీ ప్రకారం అంటే సైంటిస్ట్ ఏవైతే మనకు నేర్పించారో దానిలో ఏముందంటే సూర్యుడు సెంటర్ లో ఫిక్స్డ్ ఉంటాడు, తర్వాత దాని చుట్టూ అన్ని గ్రహాలు అంటే భూమి తిరుగుతుంది, భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతుంది. సో ప్రభుపాద్ ఏమంటున్నారు, ఇప్పుడు ఈ విధంగా అయితే మరి చంద్రుడు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు కదా, నార్త్ నుంచి రావచ్చు, సౌత్ నుంచి రావచ్చు, ఎందుకంటే భూమి తిరుగుతుంది చంద్రుడు తిరుగుతుంది, సన్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి. మరి ఎందుకు సూర్యుడు చంద్రుడు రెండు కూడా ఒకటే డైరెక్షన్ లో వస్తున్నాయి అనేసి ప్రభుపాద్ ప్రశ్న అనమాట. దానికి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అని ప్రభుపాద్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఆ డిస్కషన్ తర్వాత చూద్దాం ఏమవుతుంది. వై డజంట్ ద మూన్ సమ్టైమ్స్ రైజ్ ఇన్ ద సౌత్ ఆర్ ద నార్త్ ప్రశ్న. సో పంచద్రవిడ అంటారు బికాస్ ద ఎర్త్ ఇస్ నాట్ టర్నింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇది వేరే టాపిక్, తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది. వేదిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద వేదిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రభుపాద్ అని ప్రభుపాద్కి అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రభుపాద్ అంటున్నారు వేదిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ దట్ మూన్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ అరౌండ్ ద ఎర్త్లీ ప్లానెట్. సో వేదిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి? చంద్రుడు అనేది ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ ఏవైతే అనుకుంటున్నారో చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతలే అంట. సో వెంటనే అది వినగానే కృష్ణ దిస్ ఇస్ రెవల్యూషనరీ థాట్, ఇదేంది చాలా కొత్త మాట ఇది అని చెప్తున్నారు. సో because children all over the world in schools they are taught simply that moon is going around the earth, they shouldn't question it. సో ఈ విధంగా చిన్నప్పటి నుంచి మనకు అదే నేర్పిస్తున్నారు, చంద్రుడు ఎక్కడ ఉంటాడు, భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు, దాని గురించి మనం ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుపాద్ వెంటనే ఆ పాయింట్ పట్టుకొని దే సే యూ షుడ్ నాట్ క్వశ్చన్ కృష్ణ, నో షుడ్ నాట్ క్వశ్చన్ ఇట్, ఇట్స్ టేకెన్ యాజ్ ఫ్యాక్ట్. సో దానికి ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం లేదు, అది వాస్తవం అని మనం అంగీకరించాలని వాళ్ళు మనకు నేర్పిస్తారు. సో ప్రభుపాద్ చెప్తున్నారు మై పాయింట్ ఇస్ if the moon is going around the earth beginning from here to there, similarly the sun is also going around the earth because we see the similar way it is rising and doing that way. ఇప్పుడు ప్రభుపాద్ ఏమంటున్నారంటే మనం చూస్తున్నాం చంద్రుడు, ఓకే మీరు అంటున్నారు చంద్రుడు తిరుగుతుంది, ఓకే అర్థమవుతుంది చంద్రుడు ఉదయిస్తుంది తర్వాత అస్తమిస్తుంది, కానీ మీరేమంటారు సూర్యుడు ఫిక్స్, సూర్యుడు తిరుగుతలే, కానీ నాకు అనిపిస్తుంది కదా చంద్రుడు లాగా సూర్యుడు కూడా ఉదయిస్తుంది సేమ్ డైరెక్షన్ నుంచి, ఇంకా సేమ్ డైరెక్షన్ లో అది అస్తమిస్తుంది. సో ఆ విధంగా నేను చంద్రుడు మీరు తిరుగుతుందని చెప్తున్నారు ఒప్పుకుంటాను, సూర్యుడు తిరుగుతలే అంటే అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు, సూర్యుడు కూడా తిరుగుతాడు కనిపిస్తుంది కదా అని ప్రభుపాద్ అంటున్నారు. హౌ కెన్ యు సే వన్ ఇస్ ఫిక్స్డ్, వన్ ఇస్ స్టాండింగ్, ద ప్రాసెస్ వి ఫైండ్ ద సేమ్, రెండు కదులుతూనే కనిపిస్తున్నాయి. హౌ కెన్ యు సే దట్ దిస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ అరౌండ్? మీరు ఎలా చెప్తారు ఒకటి ఫిక్స్డ్ ఉంది అండ్ ఇంకోటి తిరుగుతుంది?
If the process is same, then the result will be the same. Prabhupada యొక్క ప్రశ్న. తర్వాత హరీశ్వరి ప్రభు దానికి చెప్తున్నారు, accepted the sun was moving, then they wouldn't be able to prove that. Prabhupada. And the moon is not seen also for 15 days in the month. As a layman, we should say that as the moon is rising from this side and going to this side, the sun is also rising from this side. So if the moon is moving, the sun is moving. అర్థమైందా? ఇక్కడ ప్రభుపాద ఏమంటున్నారంటే, ఇప్పుడు నేను సామాన్య వ్యక్తి, నాకు ఇవన్నీ ఏం అర్థం కావు. మీరు అంటున్నారు, మీరు పెద్ద సైంటిస్ట్ కానీ మీరు అనొచ్చు, ఇప్పుడు సూర్యుడు ఫిక్స్డ్ ఉన్నది, దాని చుట్టూ భూమి తిరుగుతుంది, అండ్ భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతుంది. ఓకే, సో కానీ నాకైతే సరే, నేనేం చదువుకోలే, నాకేం తెలీదు, కానీ నేనేం చూస్తున్నా ప్రతిరోజు ఈస్ట్ నుంచి ఉదయం సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు, తర్వాత సాయంత్రం వెస్ట్ లో అస్తమిస్తున్నాడు. అదే డైరెక్షన్ లో మళ్ళీ చంద్రుడు కూడా ఈస్ట్ నుంచి ఉదయిస్తాడు, వెస్ట్ లో అస్తమిస్తాడు. మీరేమంటున్నారు, సన్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, మూన్ ఈస్ మూవింగ్ అండ్ ఎర్త్ ఈస్ మూవింగ్. బట్ ఐ సీ ఐ am standing only and sun is moving, moon is moving. How can I understand your statement? One is fixed, one is moving. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైంది. ఎస్ ఎస్, ఓకే. సో ప్రభుపాద ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సో ఈ విధంగా అది ట్రూ అయితే, ఇఫ్ దాట్స్ ట్రూ, వాట్ అబౌట్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద మూన్స్ ఫేస్? ఇంకో ప్రశ్న కూడా అవుతుంది. సో ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, ట్రూ ఆర్ నాట్ ట్రూ అది నాకు సంబంధం లేదు. ఐఎమ్ లే మ్యాన్, నాకు ఏం అంత బుద్ధి లేదు. ఐఎమ్ నార్మల్ పర్సన్, సామాన్య వ్యక్తి, లే మ్యాన్. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ if the moon is rising from this side and going to this side, so sun is also rising from this side and going to this side. So if the moon is moving, the sun is also moving. అర్థమైందా? చంద్రుడు ఉదయిస్తున్నాడు ఒక డైరెక్షన్ లో, ఇంకో డైరెక్షన్ లో అస్తమిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా సూర్యుడు కూడా ఉదయిస్తున్నాడు, అస్తమిస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు మూన్ మూవ్ అవుతున్నాడు అంటే కనిపిస్తుంది. సో అదేవిధంగా సూర్యుడు కూడా మూవ్ అవుతున్నాడు కదా, సూర్యుడు కూడా ఇక్కడ తిరుగుతున్నాడు కదా. సో కామన్ సెన్స్ తో మనకు అర్థమయ్యచ్చు. Yes, I am a layman. Actually, sun is moving, but they say fixed up. So నాకేం కనిపిస్తుంది, సూర్యుడు మూవ్ అవుతున్నాడు, కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, సూర్యుడు ఫిక్స్డ్ ఉంది. So moving the same, though the sun, the moon would always appear full, and it goes through changes of phases. Next, so they say that everything is moving, both the earth is moving, sun is moving, and the moon is moving, but everything has got its own time. Moon is moving once around in 28 days, and earth is moving around in 365 days, and sun is also moving in its own time. But they say sun fixed up, and వాళ్ళు చెప్తారు కదా sun fixed up అని. ఇది జయపథక్ మారి చెప్తున్నారు. No, they don't say fixed up. They say there is a point called galactic center of the universe, and everything is moving around that point. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే, సూర్యుడు ఫిక్స్డ్ కాదు, సూర్యుడు కూడా మూవ్ అవుతుంది, బట్ దానికి టైమింగ్ వేరే అనమాట. సో దిస్ హోల్ solar system, sun, earth, moon, everything together, they are moving at one galactic center. ఆ సెంటర్ ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు. They say like that. ప్రభుపాద అడుగుతున్నారు, సో వాట్ ఈస్ దట్ సెంటర్? దట్ దే కాంట్ ఫైండ్ అవుట్, వాళ్ళకి తెలియదు అది. సో బల్వంత్ అని ఇంకో డివోటీ ఆయన చెప్తున్నారు, somewhere near the sun, they have just imagined it. It's close to the sun, but not exactly the sun. It's the center, they say. సూర్యుడి దగ్గరే ఏదో సెంటర్ ఉంది, దాని చుట్టూ సూర్యుడు తిరుగుతున్నాడు, కానీ అది ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. సో అవర్ భాగవత్ సేస్ the whole planetary system is moving like this. Yes, centering the pole star. సో భాగవత్ ఏం చెప్తుంది, ఈ అంతా ప్లానటరీ సిస్టమ్ అంతా కూడా పోల్ స్టార్ అంటే ధ్రువ నక్షత్రం సెంటర్, దాని చుట్టూ అన్ని తిరుగుతున్నాయని బాగా చెప్తుంది. ఇలాగా జస్ట్ గ్రాఫికల్లీ చూస్తాము. ఇన్ అనదర్ వీడియో ఐ కెన్ షో దిస్. ప్రభు వీడియోది ఆడియో వినపడట్లేదు ప్రభు. వినపడట్లేదా? ఇందాక లేదు, లో ఉందా? ఓకే, లో అంటే అసలు ఏం బయటకి అయితే వినపడట్లేదు ఆడియో. అవునా? ఇప్పుడు ట్రై చేస్తా, ఒక నిమిషం. సరేలే, మళ్ళీ క్లాస్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. అదే సేమ్ ప్రాబ్లం, అస్సలు కొంచెం కూడా ఫస్ట్ వీడియో కూడా సెకండ్ వీడియో కూడా అస్సలు వినపడలేదు ప్రభుజీ. వినపడలేదా? ఇక్కడైతే షేర్ సిస్టమ్ ఆడియో నొక్కాను. ఇది వీడియో చూడండి ఇప్పుడు.
ఇది వస్తుందా? వాయిస్ అయితే రావట్లేదు ప్రభుజీ, వీడియో మాత్రం కనిపిస్తుంది. వాయిస్ రావట్లేదా? మరి ఇందులో ఇంకేం సెట్టింగ్స్ అర్థం కావట్లేదు. షేర్ సౌండ్ అనేది ఉంది, అది నొక్కాను. I don't know. వినిపించలేదా లేదు ప్రభుజీ, అసలు? ఏ ఆడియో లేదు వీడియో చూపిస్తే? అస్సలు ప్రభుజీ మీ- కనిపిస్తుంది అంతే. మీది వినబడుతుంది కానీ ఆడియో వీడియోది మాత్రం వినబడట్లేదు. అయితే సెట్టింగ్స్ కొంచెం వేరే ఉన్నాయి, నేను ఈ తర్వాత దీనికోసం చూడాలి. ఇంతకు ముందు దాంట్లో అంటే నిన్న వినిపించింది. ఎనీవేస్, సో ఓకే. సో ఇక్కడ అట్లీస్ట్ మీరు చదవగలరు. ఇక్కడ ప్రభుపాదారు చెప్తున్నారు ఎలాగా ఈ యొక్క ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఆ, దానికి అన్నిటికీ కేంద్ర బిందువు అనేది పోల్ స్టార్, ధ్రువ నక్షత్రం ఉంటుంది, దాని చుట్టూ తిరుగుతాయి అనమాట. జస్ట్ లైక్ షాండిలియర్. షాండిలియర్ అంటే మనకు మామూలుగా ఇంట్లో ఉంటుంది కదా, మధ్యలో పెద్ద లైట్ అంటే డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, దాంట్లో చాలా బల్బ్స్ ఉంటాయి, ఒక పెద్ద స్ట్రక్చర్ లాగా. దానికి ఒక సెంటర్ ఉంటుంది, దాని చుట్టూ దానికి అది వేలాడుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో పోల్ స్టార్ అనేది పివట్ అనమాట. దానికి దాంతో వేలాడుతూ అన్ని నక్షత్రాలన్నీ కూడా గ్రహాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో సన్ ఫిక్స్డ్ అనేది వాళ్ళ ఏదో థియరీ ఉందో అది మనం ఒప్పుకోలేము, ఎందుకంటే శాస్త్రానుసారం కూడా ధ్రువ నక్షత్రం చుట్టూ అంటే అన్ని గ్రహాల యొక్క ఆర్బిట్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కలిసి ధ్రువ నక్షత్రం చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి అని చెప్తారు. ఓకే, సో వన్ మోర్ కోట్. సో హియర్ ఇక్కడ ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నారు, ఇది లెక్చర్ ఆన్ శ్రీమద్ భాగవతం 7th canto 9th chapter, ఇక్కడ February 15, 1978 మాయాపూర్లో లెక్చర్ నుంచి చిన్న భాగం. ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, యచ్చక్షురేష సవిత సకల గ్రహాణం రాజా సమస్త సురమూర్తి రచేష తేజ యస్యాజ్ఞయా భ్రమతి సంవృత కాల చక్రో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ద సన్ ఇస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ అప్, సన్ ఇస్ మూవింగ్. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంతోనే మనకు అర్థమవుతుంది సూర్యుడు అనేది ఫిక్స్డ్ కాదు, సూర్యుడు కూడా మూవ్ అవుతుంది. ద మోడర్న్ సైంటిస్ట్ ఆర్ ఆస్ట్రోనామర్స్ దే సే సన్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అప్, ద ఎర్త్ ఇస్ మూవింగ్. కానీ ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, సూర్యుడు ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, దాని చుట్టూ భూమి తిరుగుతుంది. బట్ వీ డోంట్ సే దట్, మనం అలా చెప్పాం. ఇట్ ఈస్ సెడ్ యస్యాగ్నేయ భ్రమతి సంవృత కాల చక్ర, ఇట్ హస్ గాట్ ఇట్స్ ఆర్బిట్. యశ్చక్షురిత సవిత, సవిత అంటే సూర్యుడు, సూర్యుడికి దానికి ఒక ఆర్బిట్ ఉంది, అది కూడా మూవ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ టు బి నోన్ స్టిల్ ఫ్రమ్ ద వేదిక్ లిటరేచర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యెట్ అన్ఫోల్డెడ్ బట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్. సో ఈ విధంగా వేదాల్లో ఎంతో ఉంది మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఓకే, తర్వాత ఇంకో లాజిక్తో ప్రభుపాదాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎలాగా సూర్యుడు మూవ్ అవుతుంది, తర్వాత భూమి అనేది మూవ్ అవుతుంది అనేసి. సో ఈ యొక్క కోట్లో ఫ్రమ్ హియర్ ప్రభుపాద గారు ఒక డివోటీని అడుగుతున్నారు, ఇది కూడా మార్నింగ్ వాక్ February 6, 1976 మాయాపూర్లో. ప్రభుపాద గారు అడుగుతున్నారు, యు వర్ రీడింగ్ ద అదర్ డే వై ద సన్ చేంజెస్ కలర్ ఆఫ్టర్ రైజింగ్. సో ఇంతకుముందు ఒకరోజు వాళ్ళ చర్చలో ఈ యొక్క టాపిక్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ప్రతిరోజు చూస్తాం కదా, సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు, ఇందాక వీడియో కాల్లో చూసాము, ఉదయిస్తున్నప్పుడు సూర్యుడు రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది, సూర్యుడు యొక్క రంగు రెడ్ కలర్ ఉంటుంది. తర్వాత ఎప్పుడైతే తల మీదకి వస్తుందో 2 గంటల తర్వాత అప్పుడు కలర్ మారిపోతుంది, తెల్ల లేకపోతే ఎల్లో కలర్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదారు అడుగుతున్నారు, సో వై ద సన్ చేంజెస్ కలర్ ఆఫ్టర్ రైజింగ్. సో అప్పుడు దానికి సమాధానం జగదీష్ చెప్తున్నారు, ద రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద లైట్ రేస్, రిఫ్రాక్షన్
అంటే ఈ లైట్ రేస్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ రంగు వేరే కనిపిస్తుంది అని ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. ఈ సైడ్ దట్ అంటే ప్రభుపాదకి అర్థం కాలేదు అంటే ఏంటని అడుగుతారు. ఈ సైడ్ దట్ ద లైట్ రేస్ పాస్ త్రూ ద క్లౌడ్స్ అండ్ దిస్ డైవర్ట్ ద లైట్ రేస్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. సో సూర్యుడి నుంచి వచ్చే వెలుగు ఈ మేఘాల్లోంచి ప్రవేశించి వస్తుంది కాబట్టి లైట్ రేస్ డైవర్ట్ అయిపోయి మనకు వేరే రంగు కనిపిస్తుంటుంది. ప్రభుపాద అడుగుతారు, వేర్ ఇస్ ద క్లౌడ్? మేఘం ఎక్కడుంది అంటే నాట్ నెసరీ క్లౌడ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. త్రూ ద అట్మాస్ఫియర్ అంటే గాలి నుంచి కూడా వస్తే అది మారుతుంది. బికాస్ అట్మాస్ఫియర్ డెన్సిటీ ఇస్ డిఫరెంట్, సో ఇట్ చేంజెస్ అని ఇంకో ఆయన చెప్తున్నారు. సో ప్రపోజర్ వెంటనే అడుగుతున్నారు, సో ఇక్కడ ఇట్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అప్, వై ఇట్ షుడ్ చేంజ్? సో మీ థియరీ ప్రకారం సూర్యుడు అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంది. సూర్యుడు అంటే భూమితో కంపేర్ చేస్తే సూర్యుడు ఫిక్స్డ్ అంటారు, భూమి తిరుగుతుంది అంటారు. ఓకే, సో సూర్యుడు ఫిక్స్డ్ కాబట్టి సూర్యుడు ఎందుకు రంగు మారుతుంది అని ప్రభుపాద అడుగుతున్నారు. When it's directly overhead, there is no overhead means it has gone. If it is fixed, why it should change color? సో ఇప్పుడు అది ఫిక్స్ ఉంటే రంగు ఎందుకు మారుతుంది అని ప్రభుపాద అడుగుతున్నారు. కమల్ కృష్ణ, we have gone, it has not. It changes color to us, it doesn't change color to our eyes. సో అక్కడ చెప్తున్నారు, to our eyes. సో అది అంటే మనకు అలా అనిపిస్తుందని జగదీష్ చెప్తున్నారు. ప్రభుపాద అంటున్నారు, ఎందుకు రంగు మారుతుంది? బికాస్ అవర్ ఐస్ ఆర్ నాట్ సో షార్ప్, దే ఆర్ బ్లంట్ అని చెప్తారు. అంటే మన కళ్ళు అంత షార్ప్ లేవు కాబట్టి మనకు అలా కనిపిస్తుంది అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, నో ఇఫ్ ద సన్ ఇస్ ఫిక్స్డ్, సో వై అవర్ ఐస్ విల్ చేంజ్? అంటే ప్రభుపాద ఏమంటున్నారంటే, ఇప్పుడు సన్ ఒకటే ఫిక్స్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మన కళ్ళు కూడా ఎప్పుడు ఒకటే రంగులా కనిపించాలి కానీ మన కళ్ళు ఎందుకు మారుతున్నాయి అని ప్రభుపాద అడుగుతున్నారు. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద బిగినింగ్ యాజ్ యూ సీ ఇట్ ఇస్ రెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, ఇట్ షుడ్ రిమైన్ రెడ్. ఇప్పుడు ప్రారంభంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు ఎర్రగా కనిపిస్తుంటే రోజంతా ఎర్రగానే ఉండాలి కదా, ఎందుకు రంగు మారుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో హృదయానంద, దే సే ద అట్మాస్ఫియర్ చేంజెస్, గాలి మారుతుంది, అట్మాస్ఫియర్ మారుతుంది అని చెప్తున్నారు. ద లైట్ ఆఫ్ ద సన్ ఫిల్టర్స్ త్రూ, అట్మాస్ఫియర్ చేంజెస్ ప్రభుపాద అడుగుతున్నారు. అట్మాస్ఫియర్ మారుతుందా? వేరే అట్మాస్ఫియర్ చేంజెస్. అట్మాస్ఫియర్ ఏం మారట్లే, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ అట్మాస్ఫియర్, అదే అట్మాస్ఫియర్. ఉదయిస్తున్నప్పుడు అదే అట్మాస్ఫియర్ రెడ్ కనిపించింది, వి సా ఇన్ రెడ్ అండ్ ద అట్మాస్ఫియర్ సేమ్ అట్మాస్ఫియర్. అప్పుడు వేరే ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. యాంగిల్, అకార్డింగ్ టు యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్. సుప్రభాత్ వెంటనే, yes you are all scientists, I know, please talk with one body, what is that? There is an angle. ప్రభుపాదర్ నవ్వుతున్నారు. అంటే ప్రశ్న ప్రభుపాదర్ది ఒకటే కానీ ఎప్పుడు సమాధానం వేరే వేరే ఇస్తున్నారు. ప్రభుపాద్ వెంటనే నవ్వుతూ, ఆల్ రాస్కల్స్, సైంటిస్ట్ మీన్స్ ఆల్ రాస్కల్స్, దట్ ఐ నో, యూ హ్యావెంట్ గాట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇఫ్ ద సన్, suppose the red light is fixed, so red light is always red light, why it should be white, what is the cause? సో మీరందరూ మూర్ఖులు, వెధవలు, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరు, నాకు తెలుసు అది. నేను జస్ట్ ఏం అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటే, ఇప్పుడు సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు ఎర్రగా కనిపిస్తుంటే ఇప్పుడు సన్ ఫిక్స్డ్ అంటారు, అంటే రెడ్ లైట్ అది కనిపిస్తుంది, రెడ్ లైట్ స్టార్టింగ్ లో. సో రెడ్ లైట్ ఫిక్స్డ్ ఉంది కాబట్టి అయితే రెడ్ లాగే ఉండాలి కదా, ఎందుకు మారుతుంది, ఏంటి కారణం వెనకాల అని అడుగుతున్నాను నేను. ప్రభుపాద్ చెప్తున్నారు. సో దానికి ఉదాహరణ ఇక్కడ, there is a spectrum of different colors which combine together is white light, but when the white light bends, the different colors of light bend at different angles. సో దానికి ఇప్పుడు ఇంకో సమాధానం ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఉదాహరణకు ప్రిజం రిఫ్రాక్షన్, వైట్ లైట్ ఒక యాంగిల్లో అది మీడియం దాటింది అంటే ప్రిజం యొక్క ఉదాహరణ మనం చూస్తాము. సో అది రిఫ్రాక్ట్ అయిపోయి ఎన్నో కలర్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ ప్రపోజల్ అడుగుతున్నారు వెంటనే, వై ద లైట్ బెండ్స్, లైట్ ఎందుకు బెండ్ అవుతుంది? ఐఎమ్ అ క్రూడ్ మ్యాన్, అంటే నేను సామాన్య వ్యక్తి, ఐఎమ్ నాట్ సైంటిస్ట్, నేను పెద్ద సైంటిస్ట్ కాదు. ఐ సీ వన్ రెడ్ లైట్ దేర్, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రైట్, వై ఇట్ షుడ్ బి వైట్? నేను అక్కడ రెడ్ లైట్ చూశాను సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు, అది ఎప్పుడు రెడ్ అయి ఉండదు కదా, ఎందుకు వైట్ అవుతుంది?
అగైన్ సన్లైట్, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. మళ్ళీ అది ప్రభుపాద అదే అడుగుతున్నారు. ద లైట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రెడ్డిష్, సో వై ఇట్ షుడ్ చేంజ్? లైట్ ఫిక్స్డ్ ఉంది, సన్ ఫిక్స్డ్ ఉంది చెప్తున్నారు, అది రెడ్ కలర్ కనిపించింది, ఎందుకు రంగు మారుతుంది? దానికి సమాధానం ఇవ్వండి. అంటే జవాబులో వాళ్ళు ఎన్ని సమాధానాలు మాట్లాడినా ప్రభుపాద ఒక్కటే ప్రశ్న మీద అన్నారు, దానికి ఆన్సర్ రావట్లేదు. ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైట్ రీచెస్ ద రెడ్ పార్ట్, నాట్ ఆల్. ఇప్పుడు ఇంకో సూర్యుడు నుంచి లైట్, అందులో కొంత భాగం మాత్రం మన దగ్గర వస్తుంది, అది రెడ్ పార్ట్ వస్తుందని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఎనీవే ద కలర్ చేంజెస్ ప్రభుపాద అంటున్నారు, కలర్ మారుతుంది. ఓకే, సో బికాస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ when the జగదీష్ అంటున్నారు, బికాస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ when the sun is red, only the red part of the light spectrum reaches our eyes. Oh, that means it is moving. Red part is gone, then white part comes. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద గారు జస్ట్ ఒక సామాన్య వ్యక్తి లాగా ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ వాళ్ళేమో సైంటిస్ట్ లాగా వాళ్ళు జవాబు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో ప్రభుపాద గారు ఏమంటున్నారంటే, ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు ప్రారంభంలో సూర్యుడు ఎర్రగా మనకు కనిపిస్తున్నారు, ఎందుకంటే రిఫ్రాక్షన్ వల్ల స్పెక్ట్రమ్ లో ఓన్లీ రెడ్ లైట్ మన కళ్ళకి చేరింది కాబట్టి రెడ్ కనిపిస్తుంది. తర్వాత వైట్ గా మారిందంటే ప్రభుపాద వెంటనే అయితే అది మారుతుంది, అంటే అది కదులుతుంది. సో రెడ్ పార్ట్ అనేది ఎర్రతనం పోయింది, ఇప్పుడు వైట్ పార్ట్ కనిపిస్తుంది, అంటే అది మూవ్ అవుతుంది. దెన్ when the rest of the light reaches our eyes, it becomes white. తమల్ కృష్ణ మహారాజ్ దానికి చెప్తున్నారు, they say we are moving, it is not moving, we are moving. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే మనం మూవ్ అవుతున్నాం, అంటే భూమి తిరుగుతుంది, సూర్యుడు ఫిక్స్డ్ ఉంది, సూర్యుడు కదులుతలే. సో ప్రభుపాద, I am moving. తమల్ కృష్ణ, yes, the earth is turning. They also say the sun is moving, but very slowly. They say the earth is turning, so you see the sun as moving, but actually you are moving. Just like if you are in a car and okay, it may appear that just as sometimes you can see another object, but that's all. But why the color should change? అవన్నీ సరే మీరు మాట్లాడింది ఓకే, ఇప్పుడు రంగు ఎందుకు మారుతుంది అది నా పాయింట్. యూ మే మూవ్, మీరు మూవ్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, రంగు ఎందుకు మారుతుంది అక్కడ? ప్రభుపాద అదే ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. తమల్ కృష్ణ, బికాస్ హీ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ లైట్ ఈస్ సీన్ వెన్ ఇట్ బెండ్స్, వైట్ లైట్ వెన్ ఇట్ బెండ్స్ అట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. ప్రభుపాద, దట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ వెన్ యూ యాక్సెప్ట్ దట్ ద సన్ ఈస్ మూవింగ్, దేర్ఫోర్ అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ గోయింగ్. సో లైట్ బెండ్ అవుతుంది, తర్వాత ఇంకా సూర్యుడు లేచిన తర్వాత ఇంకా బెండ్ అవ్వట్లేదు, డైరెక్ట్ లైట్ వస్తుంది కాబట్టి రంగు మారుతుంది. ఆ విధంగా మీరు చెప్తే దట్ మీన్స్ సన్ ఈజ్ మూవింగ్, అది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అని ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. తమల్ కృష్ణ, నో, ద అర్త్ ఇస్ మూవింగ్, సన్ మూవ్ అవ్వట్లేదు, అర్త్ మూవ్ అవుతుంది తమల్ కృష్ణ వారు చెప్తున్నారు. జగదీష్, they say the earth is turning, therefore at a certain point the sun is actually below the horizon, but part of the sun's light, the red light of the sun comes over the horizon, and so the sun appears. Tamal Krishna, red, but actually it's not reddish, it's white or yellow, whatever. సో ఈ విధంగా ఎర్త్ మూవ్ అవుతుంది, బట్ ఒక టైంలో ఏమవుతుందంటే ఈ హారిజన్ అంటే భూమి తిరుగుతుంది కాబట్టి ఒక టైంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు హారిజన్ నుంచి పైకి వచ్చినప్పుడు సన్లైట్ అనేది అంటే రెడ్ సన్లైట్ అనేది రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ రెడ్ మనకు కనిపిస్తుంది, ఆ తర్వాత అందుకే సన్ అనేది ఎర్ర కనిపిస్తున్నాడు, అది వైట్ కాదు రెడ్ లా కనిపిస్తున్నాడు. సో ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వైట్, దట్స్ ఆల్ రైట్, బట్ ఇఫ్ యూ సీ వన్ ఫిక్స్డ్ థింగ్, a color, practical experience is the color does not change if it is fixed up. సో ప్రభుపాద ఓకే అది వైట్ అనేది ఓకే అర్థమవుతుంది, బట్ ఇఫ్ యూ సీ వన్ ఫిక్స్డ్ థింగ్, ఒక లైట్ ఫిక్స్డ్ ఉంది అంటే, ఒక రంగు ఫిక్స్డ్ ఉంది అంటే, సో మన ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఆ రంగు ఎప్పుడు అలానే ఉంటుంది, మారదు. సపోజింగ్
there's a white light and you are situated here, and in front of you is a screen with many colors, and you are moving different ways along the screen. Sometimes you are looking through a screen, sometimes in that way along the, although the light is fixed up, because you are moving behind different colored screens. సో ప్రభాత్ గారు ఆయన ఏమంటున్నారంటే మనం తిరుగుతున్నాం, బట్ అది స్క్రీన్ అనేది ఉంది కాబట్టి స్క్రీన్ వల్ల లైట్ రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి వేరే విధంగా వస్తుంది, ఆ విధంగా రంగురంగులు మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది. సో బాబా వెంటనే వేర్ ఈస్ దట్ స్క్రీన్ అడిగారు. దాట్స్ కాల్డ్ స్పెక్ట్రమ్, జగదీష్ అంటున్నాడు. స్పెక్ట్రమ్, సో వేర్ ఈస్ దట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫినిష్డ్. సో ఆ స్పెక్ట్రమ్ ఎక్కడ? ఇప్పుడు హృదయానంద చెప్తున్నారు ద అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ ద స్క్రీన్. ఆ స్క్రీన్ ఏంది? అట్మాస్ఫియర్. సో యాజ్ ద స్పెక్ట్రమ్ హిట్స్ ద అట్మాస్ఫియర్, ఇట్ బెండ్స్. సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ స్క్రీన్, ఈ అట్మాస్ఫియర్కి ఎప్పుడైతే ఆ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ లైట్ అంటే సూర్యుడు యొక్క వెలుగు ఈ అట్మాస్ఫియర్కి తాకుతుందో వెంటనే బెండ్ అవుతుంది, జస్ట్ లైక్ ప్రిజం. శ్రీల ప్రభుపాద్ అంటున్నారు దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ చేంజెస్. In the morning you see the sun is very slowly rising, either sun speed or your speed, but now you see it is rising very quickly. అంటే ఇంకా కన్వర్జేషన్ కొనసాగుతూ ఉంటుంది. నేను కొంతమే పెట్టాను ఇక్కడ. ఇక్కడ ప్రభాత్ ఏం చెప్తున్నారంటే, సరే అలా అయితే మరి భూమి యొక్క వేగం కూడా మారుతుందా అని అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే ఉదయం చూస్తే సూర్యుడు చాలా మెల్లగా ఉదయిస్తూ కనిపిస్తాడు అనమాట రెడ్ కలర్ లో ఉన్నప్పుడు, ఆ తర్వాత ఇంకా ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అనమాట. సో అంటే స్పీడ్ కూడా మారుతుందా అనేసి క్వశ్చన్. సో ఈ విధంగా మన దగ్గర ఎన్నో కన్వర్జేషన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని పెట్టలేదు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ ఇంక్లూడ్ one more is also there. సో సారీ, అండ్ వీడియోస్ చూపిద్దాం అనుకున్నా, బట్ ఆడియో వర్క్ అవ్వట్లేదు, నేను చెక్ చేయలేదు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను చూస్తాను. సో anybody want to tell something? You can conclude here today's. ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. కుదిరితే ప్రభుజీ ఆ వీడియోస్ వాట్సాప్ లో అదే ఏం సెట్టింగ్ పంపిస్తే మేమందరం అదే అంటే ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో ప్లే చేస్తే ఏం కంప్లైంట్ రాలేదు, అందరికి వినిపించింది. ఈ రోజే ఏం జరిగిందో అర్థం కావట్లేదు, చూస్తాను. మీరు ఎక్కడి నుంచి? హైదరాబాద్ ప్రభుజీ. అంటే ఈ హరీష్ ప్రభు వాళ్ళ రిలేటివా? కాదు ప్రభు, కాదు. తెలియదు ప్రభుజీ, ఇందులో యాడ్ చేశారు, ఇంకా జాయిన్ అయ్యాము. ఓకే ఓకే సరే. హైదరాబాద్ లో ఏం చేస్తుంటారు? హౌస్ వైఫ్. హౌస్ వైఫ్. నో ప్రాబ్లం. ఇంకా ఇంకొకరు ఉన్నారు, జీవీఆర్ మూర్తి, మీ గురించి తెలుసుకోవచ్చా?